Good afternoon. Good afternoon. Welcome to Exam Study Teachings. Okay. So today we'll discuss about UGTRB English Poetry lende Philip Sidney Sonnet 1 oda Astrophil and Stella oda poetry paakalam. Okay. So adல இருந்து 15 MCQs வந்து paakalam. Okay. So let's start our class. Okay. What's the central theme of Sonnet 1 in Astrophil and Stella? Okay. So Astrophil and Stella oda the Sonnet 1 oda main ஆன central theme என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Option A, political ambition. B, the struggle of a poet to express love through poetry. And C, religious devotion. And D, conflict between friends. Okay, what's the correct answer here? 1B, correct. Good. Okay, so the struggle of a poet to express love through poetry. Okay, so option B is the correct answer. Let us see the detailed explanation. Explanation: the poem presents Astrophil trying hard to write poetry that can effectively communicate his love for Stella. Okay, so in the Astrophil yaru the author and Stella his beloved. Okay, so in the through poetry ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவங்களோட லவ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகே, so the sonnet focuses not directly on love itself but on the difficulty of artistic expression. ஸோ லவ்வை டைரக்டா போய் சொல்றதுக்கும் ஒரு விஷயத்துல அதை வந்து கன்வே பண்றதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு. ஸோ அதை தான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அந்த ஆர்டிஸ்டிக் எக்ஸ்பிரஷனோட டிஃபிகல்ட்டியை தான் அந்த ஆஸ்ட்ரோஃபில் கஷ்டப்படுறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ Sidney explores how a poet struggles to find authentic words to convey genuine emotions. ஒரு ஜெனுவினான எமோஷன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்ப ஆத்தென்டிக்கா ட்ரூவா இமோஷனலா நம்மளுக்கு வேர்ட்ஸ் வேணும். ஸோ அதுக்கு அவங்க என்ன ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாங்கங்கிறது தான் வந்து இந்த இந்த கொஸ்டின்ல சொல்றாங்க. the struggle of a poet to express love through poetry. Okay, so what is the central theme of a sonnet 1 in Astrophil and Stella is option B, the struggle of a poet to express love through poetry. Okay, and next question. The name Astrophil literally means option A, star enemy. B, lover of stars. C, child of heaven. And D, light bearer. What's the correct answer? Okay, correct. 2B, lover of stars is the correct answer. Astrophils means lover of stars. So detailed explanation: the words come from Greek roots. Astro in the sense star and phil in the sense lover. Okay, so star lover da idukana meaning. Astrophil symbolizes the lover while Stella symbolizes the beloved. Okay, so Astrophilங்கிற வேர்ட் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? லவ்வர்னும். ஸ்டெல்லாங்கிற வேர்ட் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? பிலவர்டுனும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. The names themselves establish the central love relationship. Okay, so the name Astrophil literally means option
B. Lovers of stars. Okay. Option B is the correct answer. Third question. Stella in the sonnet sequence symbolize. So, Stellaங்கிற name எதை represent பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. Option A, a nature. B, political power. C, the beloved woman. And D, religion. Correct. C. Okay. So, the beloved woman. Stella represents the beloved woman. So, explanation. Stella means star in Latin. So, Latinல ஸ்டெல்லாங்கிறதுக்கு மீனிங் என்னன்னா ஸ்டார்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, so she is the woman who Astrophil loves. ஓகே, so Astrophil love பண்ற ஒரு belovedா ஸ்டெல்லாவை சொல்றாங்க. ஸ்டெல்லா means star in Latin. Okay, so Stella in the sonnet sequence symbolizes option C, the beloved woman. Which literary tradition greatly influenced Sidney in writing Astrophil and Stella? Okay, so Astrophil and Stella poetry எழுதுனதுக்காக அதுக்கு ஒரு மூலதனமா இருந்த ஒரு லிட்டரரி ட்ரெடிஷன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, so option A, metaphysical poetry. B, Petrarchan sonnet tradition. C, romantic poetry. And D, modernist poetry. Okay, correct answer option B, Petrarchan sonnet tradition. Okay, so literary tradition greatly influenced Sidney in writing Astrophil and Stella is option B, Petrarchan sonnet tradition. Okay, so explanation. Sidney was deeply influenced by Francesco Petrarca. Okay, so Francesco Petrarcaன்னு சொல்லுவாங்க. அவரால தான் வந்து ரொம்பவே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிருக்காரு. Who established the tradition of writing sonnets about unfulfilled love. So இவரோட தீம் என்ன, unfulfilled love ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்காக இவர் வந்து இந்த சானட்ஸ் எழுதுறாரு. ஓகே, யாரு, பிரான்சிஸ்கோ பெட்ரார்கா. அதாவது பெட்ரார்க். The idealization of the beloved and emotional suffering are Petrarchan characteristics. So இவர் ரெப்ரசன்ட் பண்ற அந்த beloved and emotional sufferings எல்லாமே பெட்ரார்கனோட ஸ்டைல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஷேட் ஆஃப் பெட்ரார்கன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். Which literary tradition greatly influenced Sidney in writing Astrophil and Stella is option B, Petrarchan sonnet tradition. Okay, fifth question. In sonnet 1, Astrophil wants Stella to. Okay, so Astrophil wants Stella to option A, reject poetry. B, understand his love by reading his verses. C, travel with him. D, marry him immediately. Okay, correct option B, understand his love by reading his verses through poetry. Poetry அவங்க படிக்கிறதுனால அவங்களோட லவ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகே, so detailed explanation. Astrophil believes poetry can reveal his emotions. Okay, so Astrophil என்ன நினைக்கிறாரு, poetry அவங்களோட எமோஷனை ஃபுல்லா poetryல ரிவீல் பண்ண முடியும். ஓகே, so by the medium, ஓகே, poetry ஒரு மீடியமா வச்சு அவங்களோட லவ் வந்து வெளிப்படுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு அவர் நினைக்கிறாரு. so he hopes Stella after reading his poem will understand his pain, eventually return his affection. so இவரோட கான்செப்ட் என்னன்னா, அந்த போயம ஜூம் பண்ணணுமா? ஓகே ஓகே, ஓகே, ஸோ இவர் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா, த்ரூ போயம் அவரோட அந்த பெயின் ஆஃப் அந்த நாட் அக்செப்டிங் லவ் வந்து அவரை ரிவீல் பண்றது மூலமா, அது மூலமா அந்த பிலவடுக்கு ஒரு சிம்பத்தி கிரியேட் ஆகி ரிட்டர்ன் ஹிஸ் அஃபெக்ஷன் சொல்றாங்கல்ல, ஸோ அவங்கள்ட்ட திரும்ப வருவாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்க வந்து அந்த போயட்ரியை எழுதுறாங்க. ஸோ போயட்ரி பிகம்ஸ் அ மீடியம் ஆஃப் பர்சுவேஷன். ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன சொன்னேன், போயட்ரியை தான் ஒரு மீடியம் யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொன்னேன்ல, ஸோ அதான். So in sonnet 1, Astrophil wants Stella to option B, understand his love by reading his verses. Okay, so next question. Which
figure of speech is found in the line. Pleasure might cause her reading might make her know. So idla use panna figure of speech enna? Option C, graduation climax. Correct. Okay, so option C is the correct answer. So explanation. The sequence shows progressive development. Okay, so enna first read பண்ணனும், அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கணும், அப்புறம் அவங்க மேல ஒரு பரிதாபம் வருது, அதுக்கப்புறம் லாஸ்டா கிரேஸ். ஓகே, ஸோ இந்த கான்செப்ட்ல தான் அவர் வந்து அவங்களோட லவ்வை கன்வே பண்ண நினைக்கிறாங்க. பிலவட் ஃபர்ஸ்ட் ரீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அந்த போயட்ரிய, நெக்ஸ்ட் அந்த போயட்ரியில என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா அவங்க மேல ஒரு பரிதாபம் வரணும், அண்ட் லாஸ்டா கிரேஸ் இன் த சென்ஸ் லவ் டுவர்ட்ஸ் the Astrophil. So this step by step emotional progression is an example of gradation or climax. Okay, so adha gradation or climax nu solranga, where ideas intensify gradually. So gradually ideas நம்ம வந்து குடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் மூலமா நம்மளோட லவ் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்ங்கிறது போயட்டோட கான்செப்ட். ஓகே, so which figure of speech is found in the line pleasure might cause her reading might make her know? So here the correct answer is option C, gradation climax. Okay, the phrase others leaves refers to, which one is the correct answer? Option A, atom leaves. B, books written by other poets. C, religious scriptures. And D, praise in nature. Okay, which one is the correct answer? Okay, correct. Option B, books written by other poets. So explanation. Astrophil searches through writings of earlier poets for inspiration. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே அவங்க வந்து வேர்ட்ஸ் கிடைக்காம ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அவங்களோட அந்த ட்ரூ இமோஷன்ஸை ரிவீல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க. எந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியாது அவங்களோட போயட்ரியில். ஸோ அப்போ Astrophil searches through writings of earlier poets for inspiration. So the leaves means pages of books. So leaves na pages of books. Sidney shows how writers often imitate others but struggle to find originality. So writers பொறுத்தவரை எப்பவுமே ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும், அவங்களோட இமோஷன்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. ஓகே, writers often imitate others but struggle to find originality. So மற்றவங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுக்கோ லிமிட்டேட் பண்றதுக்கோ இல்லை அவங்களோட என்ன அவங்களோட ட்ரூ இமோஷனை வெளிப்படுத்துறதுக்கோ அவங்க ரொம்ப ட்ரை பண்ணுவாங்க, அது வந்து வெளியே தெரியாது. ஓகே, அதான் சொல்றாங்க பட் struggle to find originality அப்படிங்கிறது. ஓகே, so the phrase others leaves refers to option B, books written by other poets. Okay, next 8th question. What problem does Astrophil face while writing poetry? Option A, lack of education. B, lack of inspiration and originality. C, financial difficulties. And D, fear of criticism. Okay, option B, lack of inspiration and originality. Okay, option B is the correct answer. Okay, so explanation. He studies other poets hoping inspiration will come. Okay, so அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, அவர் மற்ற poet, he studies other poets hoping inspiration will come but fail. So மற்ற poet பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி
நிறைய நம்ம poetry எழுதலாம், நம்மளோட எமோஷன் ரிவீல் பண்ணலாம் நினைக்கிறாங்க, பட் which fails. So the poem highlights the Renaissance concern with creative anxiety, the fear of not producing original art. அப்ப அவர் ஒரு anxietyக்குள்ள போயிடுறார். ஓகே, அதுக்கு பேர் தான் the fear of not producing original art. ஸோ அவருக்கு ஆக்சுவலி பிகினிங்ல பண்ண தெரியாது. ஓகே, ஸோ அதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. What problem does Astrophil face while writing poetry? Is option B, lack of inspiration and originality. The Muse in classical literature refers. இங்க என்ன Muse யூஸ் பண்ணிருக்காங்க? A political leader, B, divine inspiration for poets, C, military strength, and D, religious authority. Which one is the correct answer? Okay, 9B, correct. Divine inspiration for poets. Okay, so detailed explanation. In Greek mythology, muses were goddess inspiring artistic creativity. So Greek mythology la pathomna muses அப்படினா goddess னு அர்த்தம். Okay, so which inspires artistic creativity. So Astrophil waits for inspiration but feels blocked. Okay, so Astrophil அந்த இன்ஸ்பிரேஷனுக்காக நிறைய போயட்ரிஸை சர்ச் பண்ணிட்டே இருக்காரு, பட் ஹி கம்ப்ளீட்லி ஃபெயில்டு. அதான் பிளாக்டுன்னு சொல்றாங்க, சஜஸ்டிங் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இன் த கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸ். ஸோ ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை கிரியேட் பண்ணிடுது அந்த அந்த போயட்ரியில் அவங்களோட லவ்வை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ்ல. ஓகே, ஸோ த மியூஸ் இன் கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர் ரெஃபர்ஸ் டு ஆப்ஷன் பி, டிவைன் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் poets. Which poetic device is seen in biting my torn pen? Okay, இங்க என்ன poetic devices யூஸ் பண்ணிருக்காங்க? A, personification, B, simile, C, alliteration, D, irony. Which one is the correct answer? A. Okay, correct. Personification. Okay, the pen is described as truant, disobedient, a human quality. Okay, truant ங்கறத எதை சொல்றாங்க? disobedient. Okay, so Sidney personifies the pen to represents the poet's inability to write effectively. So poetry எழுதுற அந்த poet அந்த பெண்ணை தான் வந்து இந்த இடத்துல truant ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு personification கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது human quality, disobedient, which means inability. ஓகே, அவங்களால எழுத முடியல, அவங்களோட அந்த ட்ரூ இமோஷனுக்கு எழுத தெரியாம பெண்ணை வந்து ட்ராண்ட்னு சொல்லிட்டு ரெஃபர் பண்றாங்க. ஸோ which poetic device is seen in biting my trant pen is option A, personification. Okay, the final advice given by the Muse. Option A, read more books. B, follow epic rules strictly. C, look into your heart and write. And D, stop writing poetry. Okay, so Muse கொடுத்த அந்த ஒரு ஐடியா, அதாவது ஃபைனல் அட்வைஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Look into your heart and write. Okay, option C. Explanation. The famous concluding line, look in thy heart and write. So உன்னோட மனசை கேட்டு எழுது, அதான் வந்து மீனிங். means genuine poetry comes from sincere feelings rather than imitation. So நீ மற்ற ரெஃபரன்ஸ்க்கு மற்ற போயட்ஸையோ நீ ரெஃபர் பண்ணினா அதை நீ பண்ண முடியாது. ஸோ உன்னோட ட்ரூ இமோஷன்ஸை உனக்குள்ள இருந்தே வரவை. ஸோ அதான் சொல்றாங்க, genuine poetry comes from sincere feelings rather than imitation. So authentic emotion is superior to borrowed ideas. So அதான் borrowed ideasனா மற்ற poetryல இருந்து எடுக்கிறத விட rather than taking ideas from another poetry. Okay, so you listen to your heart அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த goddess சொல்லிட்டு போயிருக்கு. Okay, so the final advice given by the Muse is option C. Okay, option C, look into your heart and write. 12th question. The line
turning others' leaves suggests criticism of. Which one is the correct answer? Okay. B. Option B, correct. Blind imitation of earlier writers. Okay, so Sidney criticizes dependence on earlier poets. So Renaissance writers admired classical models, but Sidney argues that originality comes from personal feelings, not mechanical imitation. So Sidney என்ன சொல்றாரு, மற்ற poetryல இருந்து எடுத்தாலும் நம்மளோட லவ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கான நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற அந்த ஒரு விஷயத்த நம்மளுக்குள்ளே இருந்து தான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிட்னி சொல்றாரு. The line turning others leaves suggests criticism of option B, blind imitation of earlier writers. Which Renaissance ideal is strongly emphasized in Sonnet 1? Option A, individualism and self-expression. B, monastic life. C, feudal loyalty. And D, scientific experimentation. Okay, correct. Option A, individualism and self-expression. Okay, correct. The Renaissance celebrated individual creativity. So Sidney emphasizes that the poet's own heart is the true source of artistic power, reflecting Renaissance humanism. So அதை என்னன்னு சொல்றாங்க, Renaissance humanism னு சொல்றாங்க, which reflects your own emotions from your heart. Okay, so that in the answer கான explanation. Okay, so which Renaissance ideal is strongly emphasized in Sonnet 1 is individualism. So தனிப்பட்ட முறையில self expression, self emotion express பண்றது. Okay, Sonnet 1 serves as option A, a farewell poem. B, an introduction to the entire sonnet sequence. A political satire. And D, a religious confession. 14th. Yes, correct. B, an introduction to the entire sonnet sequence. This opening sonnet introduces Astrophil for Stella and establishes poetry as the vehicle for expressing that love. Okay, so in the sonnet, opening sonnet in the poem oda opening Astrophil love. Okay, so Stella கான Astrophil love தான் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாரு and establishes poetry. இந்த poetry-ய ஒரு வெஹிக்கிளா லவ் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ற ஒரு வெஹிக்கிளா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க. It acts as the thematic doorway to the whole sequence. So இது ஒரு மெயினான ஒரு ஓப்பனிங்கா அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. So sonnet 1 serves as an introduction to the entire sonnet sequence. So we come to an end. Last question, which statement best describes Sidney's poetic philosophy in sonnet 1? Which one is the correct answer? Yes, correct. Option C, true poetry emerges from sincere emotion and inner experience. So முன்னாடி இருந்தே அவங்க ரிப்பீட்டடா என்ன சொல்றாங்க, ட்ரூ poetry நம்மளோட இமோஷன்ஸை நம்ம தான் நமக்குள்ள இருந்து வந்து வெளியே கொண்டு வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். ஸோ இமிட்டேட் பண்றதுக்கு இங்க வந்து இமிட்டேட் பண்றதை விட நம்ம பெஸ்ட் நம்மளோட இமோஷனை நம்மளே வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, so Sidney's final message is that real poetry comes from inner truth. External imitation may teach technique, but authentic artistic expression requires emotional honesty. So reference வச்சு டெக்னிக் வந்து கத்துக்கலாம். Okay, so which is not bad. Okay, தப்பில்ல, பட் ட்ரூ இமோஷன்ஸை நம்ம வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்மளா தான் வந்து அந்த ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் ரியலிஸ்டிக் ஃபார்மை கொண்டு வந்துக்கணும். ஓகே, ஸோ அதை தேடினா கிடைக்காதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ ட்ரூ poetry emerges from sincere emotion and inner. Option C is the correct answer. Okay, so that's it for today's class. Okay, so next 5 o'clock PGTRB
ஆன்லைன் யூடியூப் கிளாஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ கம் அண்ட் ஜாயின் வித் மீ. ஓகே, ஸோ if you like this video, like பண்ணிக்கோங்க. Okay, thank you. Today's class is end. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக்ஸ் அப்கமிங் டாபிக். ஸோ வரிசை அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சிலபஸ்லேருந்து. தேங்க்யூ.